So welcome friends. Now we have to start our class 10th Foundation Biology syllabus. And in case of this syllabus, we will begin with the first part, basics of genetics. Okay. Now this particular unit, basics of genetics, and we have related variations, genetics and variations. So this unit or this entire concept of genetics and its related variation is directly related to one of the most important character of living organism, the character of reproduction. Now we have already studied the basic characters of living organism, and in case of this character, reproduction, a character related to maintain continuity of life. And we know that the organism belonging to every living species at a particular stage of its life, every organism reproduces to produce the new organism. So we have pre-existing organism, and from these pre-existing organism at a particular stage of their life, they reproduces to form new organism. To maintain the continuity of particular species. Every species that exists today have gone through the same type of process, and this process is called as process of reproduction. And this process of reproduction takes place by means of two methods. The first one, sexual method, and second one by means of asexual method. This concept of genetics and variation, it is related with the organism which reproduces by sexual means. ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये रिप्रोडक्शन हे सेक्शुअल मेथडने होणार, अशा ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला हे कॅरेक्टर दिसून येईल, genetics and variation. Okay. Now what happens when pre or existing organism produces the new organism of a particular species? We identify every species by means of their distinct character. Every species that exists possess their distinctive characteristics which help us in identification of these living organisms. जेवढे काही आपल्या आजूबाजूला प्रेझेंट असणारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत, कोणत्याही स्पेसीजला बिलॉंग करत असेल, प्रत्येक स्पेसीजच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमकडे त्यांचे काही स्पेशलाइज्ड असे डिस्टिंक्टिव्ह कॅरेक्टर आहेत, आणि याच डिस्टिंक्टिव्ह कॅरेक्टरवरून आपण वेगवेगळ्या टाईपच्या ऑर्गॅनिझमला आयडेंटिफाय करतो. So these distinctive characters help us in the process of identification of living organism and further in their scientific classification. Okay, but there is one basic fundamental character during this process pre-existing to new organism. We have a marked similarity among
organisms. And now this term, the similarity, this particular group of organisms, pre-existing organism is called as the parents or generation of parent. Parental generation. And from this parental generation, the new organisms which are produced are called as progeny or offspring. Okay, so there is a transmission of a species-specific character, because in case of reproduction we have one of the fundamental process of biology. Reproduction, it is always associated with a character like begets like. The basic fundamental character of living organism, like begets like, where this term beget, it means to produce. Means any type of organism belonging to a particular species will give rise the new organism which also belongs to the same species. And how we identify that certain group of organisms belonging to the same species? Whether they are present in the generation of parent or in the generation of progeny or their offspring. हे नेमकं आयडेंटिफाय कसं करतो की पॅरेंटल जनरेशन आणि प्रोजेनीच्या जनरेशन मध्ये प्रेझेंट असणारे दोन्ही टाईपचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे एकाच पर्टिक्युलर स्पेसीजला बिलॉंग करतात. We identify them on the basis of their character. And there is a marked similarity between the character. Also, there is variation. Similarity along with variation. So, how this similarity takes place? How this similarity occurs? Why? The organism produced from parental generation shows the same type of character, same type of property as that of their parent. In case of animal, in case of plant, and any other type of organism which primarily reproduces by sexual method. कोणत्याही टाईपच्या ऑर्गॅनिझम मध्ये ज्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शनचा प्रायमरी मोड हा सेक्शुअल मेथड मध्ये आहे, त्यांच्यामध्ये पॅरेंट आणि त्यांच्यापासून तयार होणारी जी काही प्रोजेनी आहे यांच्यामध्ये आपल्याला सिमिलॅरिटी दिसून येईल. अँड धिस सिमिलॅरिटी इज इन टर्म्स ऑफ देअर कॅरेक्टर. ओके, सो द फर्स्ट टर्म that we have to introduce in case of this genetics is the term of character. What is this character? The character, it is defined as any type of detectable property detectable properties which may be a morphological property, a morphological feature, it may be a physiological feature, or it may be a genetic feature or a genetic property. Such a type of properties which help us in the identification and classification of any type of living organism from the remaining world. जेवढे काही बाकीचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे यांच्यापेक्षा एका पर्टिक्युलर ग्रुपच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला सेपरेटली आयडेंटिफाय करण्यासाठी, त्यांना सेपरेटली क्लासिफाय करण्यासाठी ज्या काही प्रॉपर्टीज आपल्याला हेल्प करतात
And these properties should be a detectable properties. Such properties are called as characters. And remember that the characters of any species are remain constant. प्रत्येक स्पेसिस मध्ये प्रेझेंट असणारे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत हे कॅरेक्टर त्या स्पेसिसचे जेवढे काही मेंबर्स आहेत, द मेंबर्स बिलॉंगिंग टू द जनरेशन ऑफ प्रोजेनी और द मेंबर बिलॉंगिंग टू द जनरेशन ऑफ पॅरेंट, या दोन्हीही केसमध्ये हे कॅरेक्टर्स सेम राहतील. दे शो अ मार्क सिमिलॅरिटी. पण तरीही सिमिलॅरिटी अलॉंग विथ व्हेरिएशन. फॉर एक्झाम्पल, all of us are originated from our parent. We have a same type of character as that of our parent. Character of both our character and characters of our parent belong to the same species, that is Homo sapien. But still there is a marked variation. Variation means each and every character of our parent are not transferred into progeny. And among the members of progeny, you can observe that आपल्यामध्ये आणि आपल्या भावामध्ये, आपल्या बहिणीमध्ये जे काही कॅरेक्टर्स आलेले आहेत, हे कॅरेक्टर्स आपल्या पॅरेंट कडून आलेले आहेत, तरीही आपल्यामध्ये, आपल्या भावा आणि बहिणींमध्ये आपल्या पॅरेंट्स पेक्षा काही प्रमाणात या कॅरेक्टर्स मध्ये व्हॅरिएशन प्रेझेंट आहे. कॅरेक्टर तेच असेल पण त्या कॅरेक्टरचे फॉर्म वेगवेगळे असेल, याला म्हटलं जाईल व्हॅरिएशन. अँड धिस कंप्लीट मेथड ऑफ ट्रान्समिशन, द प्रोसेस इन विच द कॅरेक्टर्स आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम पॅरेंट्स टू देअर प्रोजेनी, धिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज प्रोसेस ऑफ inheritance. Or it is also defined as heredity. The complete science of genetics is based on the study of inheritance and heredity. Inheritance or heredity, it is simply a transmission of characters. Transmission of characters from generation of parents to the generation of progeny. A transfer of character. And which type of characters they are? The characters which are species specific. कोणत्याही स्पेसिसचे कॅरेक्टर हे ट्रान्सफर होणार नाही. लाइक इन केस ऑफ होमो सेपियन, द कॅरेक्टर्स which are get transferred belong to only homo sapien. In case of plant, like in case of mango plant will transfer the character of its own species. The new progeny will grow into same species. Okay, so this particular science, the science of study of transmission of character, that how these characters are transmitted, the function of these particular characters, and how these characters get expressed is called as genetics. And this specific term, the term genetics, is coined by William Bateson in the year 1906. This person, William Bateson, coined this term genetics, which arises from a Greek word called as genesis, which means to grow into. मग या युनिट मध्ये आपल्याला स्टडी कशाची करायची आहे? धिस युनिट इज कम्प्लिटली रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ इनहेरिटन्स
the principles of heredity and the study of characters. Such a type of characters which are get transmitted from parents to progeny, these characters are called as hereditary characters. And these hereditary character determines the complete similarity which is present between the new organism reproduces by sexual method and their parents. ही जी similarity है, similarity along with variation, फक्त similarity नाही, या similarity सोबतच बऱ्याच प्रमाणात व्हेरिएशन प्रेझेंट आहे. हे पॅरेंट आणि प्रोजेनी या दोन जनरेशन मध्ये सुद्धा प्रेझेंट आहे आणि अमंग द इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंट इन प्रोजेनी. जेवढे काही इंडिव्हिज्युअल्स या प्रोजेनी मध्ये प्रेझेंट असेल, कॅरेक्टर्स तर सेम असेल, पण तो कॅरेक्टर एक्सप्रेस होण्याचा जो पॅटर्न आहे, त्याचे फॉर्म्स आहेत हे वेगवेगळे असतील. हे आपल्याला पुढच्या पार्ट मध्ये पाहायचं आहे, कॅरेक्टर काय आहे, त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स काय आहेत. बट इनिशियली the characters which are transmitted from generation of parent to the generation of progeny are called as hereditary character. And remember that these hereditary characters are always species specific. प्रत्येक स्पेसीज मध्ये त्यांच्या स्वतःचे काही स्पेशलाइज्ड या टाइपचे कॅरेक्टर्स आहेत आणि हेच कॅरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट होतात, generation after generation pass होता. And sometimes few characters from parent to progeny during their inheritance, certain characters either get modified or they get extinct. For example, we have evolved from a particular group of organism. The organism belongs to the family Homidae. होमिडी पासून आहे आपली इव्होल्यूशन आणि ह्या इव्होल्यूशन मध्ये बऱ्याच टाइपचे असे कॅरेक्टर आहेत जे आज आपल्यामध्ये प्रेझेंट नाही पण आपल्या अँसेस्टर मध्ये प्रेझेंट होते. फॉर एक्झाम्पल प्रेझेन्स ऑफ टेल. कधी लाखो वर्ष आधी जेव्हा हे इव्होल्यूशन स्टार्ट झालेलं आहे होमिडी मध्ये, त्यावेळेस प्रेझेंट असणाऱ्या ऑर्गॅनिझम मध्ये टेल हा एक ऑर्गन प्रेझेंट होता, तो आज आपल्यामध्ये प्रेझेंट नाही. म्हणजे एक कॅरेक्टर ड्युरिंग द कोर्स ऑफ इव्होल्यूशन हे आपल्यामधून निघून गेलेलं आहे. अशाच प्रकारे ड्युरिंग द कोर्स ऑफ इव्होल्यूशन सम कॅरेक्टर्स आर गेट मॉडिफाईड. काही कॅरेक्टर हे मॉडिफाय होतात आणि सर्टन कॅरेक्टर गेट एक्सटिंक्ट, ते निघून जातात डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॅरेक्टर. त्या स्पेसीजला त्या कॅरेक्टरची गरज आहे की नाही. जसं आज आपल्याला टेलची काहीही गरज नाही, त्यामुळे या इव्होल्यूशनच्या टाइम पिरियड मध्ये हे कॅरेक्टर पूर्णपणे निघून गेलेलं आहे. अँड सेम टाइप ऑफ फेनॉमेनॉन हॅपन्स विथ ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम. प्रत्येक ऑर्गॅनिझम सोबत हा एका टाइपचा फेनॉमेनॉन ऑकर होणारच. प्रत्येक स्पेसीज मध्ये ड्युरिंग द कोर्स ऑफ इव्होल्यूशन काही कॅरेक्टर हे कंटिन्युअसली मॉडिफाय होत जातात डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग ऑन द अडॅप्टेशन. आणि काही कॅरेक्टर हे त्या स्पेसीज मधून कंटिन्युअसली एक्सटिंक्ट होत जातात. ओके, सो वी हॅव these basic character, hereditary character and the character which appears are called as evolutionary character. Evolutionary character which suddenly appears or which start to appear within a species after some time, after few generations, depending upon the conditions, or a character which get extinct from that particular species. So this complete unit, in first part we have to study the principles of inheritance. And in principles of inheritance, we have the most important concept of Mendelian inheritance.
Mendelian inheritance given by Sir Gregor Mendel, and hence he referred as father of genetics. This complete principle that how these characters are transmitted from one generation to another generation. This entire concept was initially explained by Sir Gregor Mendel. Hence, these principles are referred as principles of Mendelian inheritance. So, in the first part of this unit, we have to study this Mendelian inheritance, and later on, we have to study the modified form of this genetics on the basis of chromosomes. So initially, you have to understand these basic concepts. The concept of character, the concept of hereditary character, and transmission of character. Just note down all these terms in your notes. Make it your own notes. Try to write definitions by your own way. Later on, I will going to upload the notes in PDF format. Like here I am uploading this video. You will also get supported with the notes in PDF format. But here, before getting those notes, you have to make practice to write down all these terms in your own words by understanding them thoroughly. Okay, student. So in next video, we will going to start directly with the principles of Mendelian inheritance. Thank you.